Chinonetsera politics dzemuZimbabwe ndechekuti ukada kunyaudzipinda nemoyo kana kuti zvedzungu-dzunguka unoona uzosara wawega munyaya. Izvo so mhuri yeZimbabwe kutaura kwandiri kutoita nemi Rutendo Tungwarara vatanga kumutengera masini vakutomupa something so vakomanaka izvi zvipere mushe izvi. Mukomana atotengerwa mota atozwa kuti iwo kana utori ready chingosvika utore mota. The reason yaita kuti zvinhu zviitike first thing first inyaya iri kunzi yakaitika kuna Tagwirei achinovharisa a certain event yanga irida kuitwa naTungwarara. Asi ndichazotaura kuti zvakaitika chirudzii. Nyaya hombe iri panapa. Tungwarara ane message yaanga anyora achiti my advice towards the social media attacks against the president. An objective analysis of the current political landscape reveals that public criticism directed towards His Excellency President Mnangagwa is rarely rooted in genuine enmity towards his person or dissatisfaction with the monumental developmental milestone achieved since 2017. There is a broad undeniable consensus regarding the success of the Second Republic, and public sentiment strongly aligns with the culmination of the vision beyond 2030 under the CAB3 banner. The primary vulnerable lies not within the presidents but within our own conduct as individuals close to the presidium. When our private business transactions and professional engagements lack meticulous execution, or worse, when disputes arise and left unresolved, they are irreliably spew into the public domain. These individuals' unresolved commercial grievances are frequently weaponized by detractors, creating unnecessary political noise that unfairly tarnishes the president's image and indefinitely deters from direct investment. As stewards of the president legacy, we bear a profound responsibility to protect his brand. We must commit to absolute integrity in our business affairs. When disagreements occurs, our immediate recourse must be proactive engagements, structured dialogue, and amicable dispute resolution. Azoyamba chitaura ke zvinhu zvakawanda but nyaya yari kungoedza kungotaura ndengoti iye panapa in short pane zvekutaura munhu ake anogona kutaura achitenderera kudai so ingoti pakunzi vakomana kana muchinge mashandisa vana kana kuti mazodidi bhadharai mari idzi. Inini panapa ndine dzimwe nyaya dzakawanda dzendeudzwa navanhu vakasiyana-siyana. Vana vakashanda kungava kumasero, vamwe vakakampenera ma-MP, vamwe vakakampenera machinchi zvakasiyana-siyana, asi havana chavakapiwa. Kune vamwe vakuti vakazokwanisa kuwanawo something, and at the end of the day kune vamwe futi vakakwanisa kunge vari vanhu vekuti vaishandira doro kana kuti kushandira zvinodhaka. Ivavo vakakwanisa kubudirira because munhu anenge achishandira zvinodhaka haana problem yezvinhu zvakawanda. Muri kunzwisisa pane nyaya yacho. So panapa Rutendo ndopabva abudikira kuti zvoni I have long had the inclination that you are probably the wisest of the president's advisors, but now I am convinced people cannot work for the betterment of the nation and president's legacy on the mandate of his envoys and advisors and then not receive recognition or compensation. They will ultimately feel that the cause of the sidelining injustice is the head of the state. Our president went to war to fight slavery and exploitation by colonizers. The same cannot then happen under his leadership. Advisor, please help us get paid for the work we did on removing sanctions, fighting the deportation of Zimbabwean workers in South Africa, fighting anti-Zimbabwean sentiment in the media, fixing Zimbabwe's diplomatic relations with Rwanda on His Excellency's behalf, and telling the good Zimbabwe story. This will indeed prove to us that our head of state is not the problem. We, ZASM, have already shown serious commitment to the nation and support for the head of the state by all the work we have done over the years. Now, all we are asking is reciprocity and the correction of an injustice perpetuated by some who had less wisdom.
ndo patanga kutongwavanwa ipapa because akaona chatodaisoka ziva kuti ndo panenge patangira zvinhu vanhu vakuita se vakutanga kutongwavana vachikumbira vachidididi. So uyu ndo paabva abuda akataura akati zoni I've been following your work for a long time with admiration. However, I must say I'm not happy with how things have turned out and your continuous direct and indirect attacks on the president. I am also not happy with how you choose to resolve your issues on social media. Ndo zvataramba izvi. Anyway, I'm ready for a constructive roundtable discussion with you to hear your concern. For now, please de-escalate and let us sit down. Murikubata nyaya yacho. Uyu abva angoti aiwaka kana zvakadai soka zvinonzwisisika. Dr. Tungwarara but aiwa iwe zvawatotaura ndatozvinzwa nigirikini. Thank you for the response. Yes, I'm here. I hear that you don't like the way I have chosen social media as a medium of dispute resolution. However, my frustration was that when the prince's advisors and envoys of the president needed me to do the work for the nation. Yanzi vakatoziva kuti muchikomana ichi chinobata se chinobatika papi, vakatongondinhingirikina and the knew kuti inini ndinowanika papi, where to find me. And when they gave me instructions, I executed every single mandate effectively, efficiently. In executing my mandate, I put my life and business interests at risk, ending up as one of the most hated Zimbabweans in South Africa. My business was isolated by global corporations I worked with because I stood firm for the hated Zimbabwe. However, when it came time for me to get my agreed remuneration, which foreign lobbyists who failed to do what I did got, all the prince's advisors and envoys ran into ivory towers, and I was left standing alone like an abandoned slave. So when a slave is left standing alone at the bottom of the ivory tower, all they can do is to shout and throw stones from the bottom of the castle, beginning for a real meal. Anyway, I acknowledge and accept that. Let us have a round table and resolve what is clearly an issue that can be resolved amicably if hearts and minds are focused on reconciliation, nation building and unity. Ndo pane statement rake raabva asimbiso ipapo achitaurawo kuti inini because ndanga ndisina kunge ndabatwa zvakanaka nesystem yamakaita iyoyi, but because you have shown the right attitude, I hope you are going to de-escalate the attacks on the president and everyone else. You have demonstrated a right mental attitude and a real commitment to this country. And President Mnangagwa, as a first condition for our upcoming roundtable meeting, I want you to come and collect your Toyota 300 series. Let me know when you are in Harare so we can arrange for you to pick up your car. Baba, munatongodzwa kuti iwewe zvatirungoda kuti uite chetewo kunyarara CAB3 iri pama1, saka takuona wabvira kare uchikwapura uchiundura uchiita sei chinyarara. Is just that mukomana ari millions akawanda angoti thank you and I appreciate. I'm currently away some business, but if it's okay with you, send me the papers. I will arrange insurance and for spray tech to put the chrome cover. My brother or father will come and pick it up during the week. Anzandi uye unotora mota yacho ndega ndingatotuma munhu boza anoziva kuti zvigananda can dzima anyone at any given time. Akati uye ikoko itai kuti nini chingondisendera mapepa nditume hama epedyo mukoma kana ani ndabvuma zvangu. So ndo nyaya iripo. Parliament yagara iri kupisa, umwe nomwe akuda kuningira, but pane nyaya yatagwirei iri kunetsa. Nyaya yatagwirei
naTungwarara. Ndo nyaya iri kutemesa vanhu musoro, and I'm willing and I'm ready kuti ndichiputitse kuti chii chiri kutora nzvimbo. Mirai tisangane pane nyaya iyoyo tobva tangochimhanya apa, because dzakunakidza nyaya dziya dzakuda kuti tingodzitefenura tichingoonesana. Kana inge abayiwa anonge achibuda achitiza achiita sei, isusu hatiterere zvinhu zvisina nebasa rese. Ndo nyaya dzatinenge takatomirira idzodzo. Saka regedzai tione Rutendo ofwa mota, and I hope kuti imimi chasvika nekwamuri machinzwisisa chinyaya chacho kuti mukomana ashowa mota akanzi mhanya izvezvi kana utoripo uri local munyika ndikutambidze mota zvikanzi aiwa ndiri kunze ndiri somewhere ndiri kutoitawo zvebusiness. Asi zvamungangoita chiitai kuti nditume mukoma kana baba wangu aende kunoitora mota iyo yamataura pakati pewiki ipapa. Kwete kuti atitore nhasi, anze pakati pewiki ipapa kuda kuti vakomana vanenge vachida kunoningina. Nyaya iyi yakatanga kudhara, ndakabvira kudhara ndichizvitaura ndikati pari kutumwa vanhu kuti vanegotiate nani this guy, but iye haana kuzvinikirikina, haana kuda kuzvigamuchira. Obviously vakaita round table yacho akapuwawo mari yake yacho yaari kuda, because it's all about mari yake chete yaari kungoda. Ikangobuda anobva atonyarara, but inini ofutika nyaya dzemari idzi dzinenge dzinotidetsera. Pane kamwe kapolitician kakandivhara mari yangu inini ndakangoti hangu mari yacho ishoma, handina need yekuti ndiswere ndichida kunonetsa nevanhu, plus handidi kuratidza vanhu the other side of me. Ndakangoti regedza ndingovakulira down, ndingovasiya vakadaro, because at the end of the day hapana pondoswera ndichinetsana nemunhu ane political party, the political party that doesn't even exist. Handidi mukuzona. Saka buno kutoti dzichakatomupinzawo pamepo, takatanga kuti ningegedza tumupinzawo pamepo timbonyanya kutaura nezvake vanhu vanga kutotanga kutomuziya, but akazongoona kuti haana futi plan and haana kana cent. Saka ngatinyara, but one day ndikatanga futi zvekumwa doro panapa ndinotaura ndinofumura madhiri ese ndokutaurirai. Ndakangoti regedza tingozvisiya, but muona idzimwe nyaya idzi dzaitika dziri kutoti that person I'm waiting for that person kuti angoda kusumudza musoro panda kungoti ndazouya ndadai sitoti muri yeZimbabwe munhu uyu auya uyu nyaya dzake dzakamira dzakadai tozogochana. But handisi kuti zvangu munhu ndingarambidza munhu kuti aite political party yake. No, tikungoedza ngotaura kuti mapoliticians vanofanira kudzidza kubhadhara vanhu mari dzavo. Mukawirirana dhiri nemunhu anenge achitone mhuriwo, munhu atone zvaari kutoitawo, handiti zviri kuda mari. Hausiwo wega unenge uchida mari iwewe. Zvinhu zvinenge zvisina kunaka izvozvo zvokuti uswere uchiita uchinetsera nyaya dzemari idzodzo, wobva watanga kuzobudisa kutadza kupa munhu mari yake, zotanga munhu ari kukunetsa. Mari yacho zvakazoda. Kana usina mari usapromise munhu. Mapoliticians musaite hunhu kupromisa vanhu. Izvozvi taakurarama mune generation nyowani. Zvasiyana, musatore strategy yacho nemapoliticians ekare aya vekuti vaigona nguva vatopromisa zvakasiyana votadza kuzozvizadzikisa. Izvezvi ukapromisa munhu nelife iri kuraramwa izvezvi, life iripo yemabills yekuti munhu anenge achida akasonwa nemabills akasiyana, womupromisa kuti ndichakupa mari ndozodai ndodai, anotarisa kuti mari ichinge ichiuya, because vanhu vari pakungwavha pakutsvaka. Saka please asi nhasi hangu I'm not here kuti ndinge ndichitaura nenyaya idzodzo. Ndichadzoka, I will be back tozoidiscussa, toikurukura, toonesana kuti ndianani iwawo akambondivhara iye ndaitembei.